صباح الفل عليكم شباب وشابات ثانوية عامة. معاكم ترينر جورج صبحي، مؤسس كورسات بيرفكت انجلش لكورسات اللغة الإنجليزية. ما تنسوش تطبعوا الشيت اللي موجود تحت الفيديو. أهلا بيكم يا شباب، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض 180 جملة على المنهج كله على أسئلة القواعد الجرامر. اعتبروا النهاردة مراجعة شاملة على كل جرامر المنهج. محتاج منكم ساعة، ورقة وقلم، تركيز تام، رصة السندوتشات قدامك وكوباية الشاي، ويلا بينا نبتدي. وطبعا قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يجيلكم رسالة لما ننزل باقي الفيديوهات إن شاء الله. وطبعا يا شباب الفيديو دسم جدا، فمش محتاج إن أنا أقول لكم اعملوا شير مع أصدقائكم عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الطلاب ونفيدهم قبل ميعاد الامتحان. وطبعا الكومنت الجميل بتاعكم تحت الفيديو أكون ممتن جدا ليكم. يلا بينا نبتدي. Number 180. Nesma first met her best friend when she at primary school. نسمة met past simple وعندي when وهنا عندي verb to be. فverb to be stative verb طبعا ما ينفعش يجي في الكونتينوس، فهناخد was. يبقى نسمة first met her best friend when she was at primary school. Number 181. What at midday yesterday. امبارح في نص النهار الساعة 12 الظهر كنت بتعمل ايه؟ مادام جبت وقت في الماضي جبت yesterday وحددت الوقت بالظبط يبقى past continuous. يبقى what were you doing at midday yesterday. 182. كمال an English person before he met my friend Jack. ناخد بالنا ان انا عندي before يجي بعدها past simple اهو، يبقى يجي قبلها past perfect. يبقى hadn't met. كمال hadn't met an English person before he met my friend Jack. 183. Before there was a bus to her village. نفس القاعدة هي before جاي بعدها past simple. Mona and her brother نجيب past perfect. Had always walked to school. 184. You can't talk to طارق because he out. طبعا أنا عندي قاعدتين، قاعدة اسمها has gone وقاعدة اسمها has been. has been راح مكان ورجع، إنما has gone راح ولسه ما رجعش. فطبعا أنت بتقول لي هنا ما تقدرش تكلم طارق لأنه خرج، يعني هو مش موجود، يبقى he has just gone out. 185. Ola is nervous because she talked to the class before. ناخد بالنا ان هنا في before، بس before جايه في اخر الجمله، فلو جت بالشكل ده بتيجي ككي وورد للpresent perfect مش للpast perfect. يبقى Ola is nervous because she has never given a talk to the class before. عمرها ما ادت محاضره للفصل قبل كده. 186. Don't be late. The bus at exactly 10 o'clock. طبعا المواعيد السكيدجولز والتايم تيبلز بناخد معاها present simple. أقول the plane arrives, the bus leaves. 187. A lot of people are waiting for the museum to open. It busy there today. طبعا ناس كتيرة منتظرة افتتاح المتحف، يبقى أكيد هيكون زحمة. يبقى it is going to be. أنا معايا دليل إن في ناس كتيرة منتظرة، يبقى it's going to be busy there today. 188. It's very hot in the house. الجو حر قوي. I on the air conditioner. هشغل التكييف. طبعا ده quick decision
ناخد will plus infinitive يبقى I'll turn on the air conditioner. هشغل التكييف. 189 We can't use classroom 5 tomorrow. مش هينفع نستخدم الفصل بكرة الساعة 5 because they حاجة زود. هم هيكونوا بيدهنوا الحيطان. طبعا هيكونوا بيدهنوا الحيطان دي حاجة مترتب لها. يبقى they are painting. في arrangements حصلت. ما ينفعش أقول they will paint. أنا قايل لك الساعة 5 هيكونوا بيعملوا كذا كذا. 190 The mechanic حاجة repairing your car by the end of the week. عندنا كلمة مفتاحية مهمة جدا هنا اللي هي by. by لو جت في البريزنت أو جت في الفيوتشر بتجيب future perfect. يعني أقول the mechanic will have finished repairing your car by the end of the week. will have finished. $191 I haven't seen the new adventure film. طبعا yet لأن دي keyword للpresent perfect وجاية في النيجاتيف فورم في الآخر يبقى yet. 192 أحمد حاجة لندن he is going to return to Cairo next week. هيرجع القاهرة الأسبوع الجاي. يبقى هو دلوقتي في لندن. هو راح لندن يبقى he has gone to London. تاني القاعدة دي لو has been معناها راح ورجع. has gone راح ولسه هناك. 193 Karim has been really good at English. Space he went to England on holiday last summer. He has been really good. مستواه بقى ممتاز في الإنجليزي من ساعة ما راح إنجلترا السنة اللي فاتت يبقى since منذ. وناخد بالنا إن since تجيب قبلها present perfect وتجيب بعدها past simple went out. 194 When we saw the hotel, we ate that it was a great place for a holiday. طبعا when we saw the hotel, we knew that it was a great place for a holiday. لما شفنا الأوتيل عرفنا إنه كان مكان رائع لأجازة. 195 The writer wrote his first story when he at university. طبعا ناخد بالنا أنا عندي when وادي معاها past simple wrote وهنا verb to be يبقى when he was at university. 196 My little brother is sad because he ate his favorite toy. أخويا زعلان ليه؟ لأنه كسر لعبته. طب كسر لعبته دي هي حصلت خلاص وانتهت بس الإيفكت مكمل إن هو عمال يعيط. يبقى آخد present perfect يبقى my little brother is sad because he has broken his favorite toy. 197 Dina space the test when the teacher told them to stop. ناخد بالنا إن عندنا هنا told them ده الحدث التاني. طب الحدث الأول إيه؟ إنها كانت لسه ما خلصتش. فوين هنا معناها before. يبقى Dina hadn't finished the test before the teacher told them to stop. hadn't finished. 198 The car fast when it hit the tree. طبعا عندي when بعدها past simple يبقى قبلها past continuous يبقى the car was moving fast when it hit the tree. العربية كانت ماشية بسرعة لما خبطت في شجرة. 199 I have tried Chinese food but I haven't tried French food yet. طبعا ناخد بالنا ان عندنا haven't tried the present perfect وجاية نقط في آخر الجملة غالبا ما هتكون yet لأنها بتيجي في النيجاتيف والquestion. Number 200 Your bags look heavy. الشنط دي تقيلة. I حاجة you to carry them. أنا هساعدك تشيلهم. هساعدك يبقى أنا بدي offer يبقى I'll help you. Number 201 The teacher says that we relative clauses next week. هندرس relative clauses الأسبوع الجاي. يبقى طبعا we are studying. طب ليه ما خدتش الاختيار going to study؟ لأن مفيش verb to be. مفيش we are going to study. Number 202 My grandfather 70 on his next birthday. طبعا will be 70.
يعني جده هيكون عنده 70 سنة في عيد ميلاده اللي جاي. الفيوتشر فاكتس بناخد will plus infinitive. 203 The police know what the thief A at 8 o'clock last night. طبعا عندي وقت محدد في الماضي يبقى past continuous يبقى was doing. يبقى the police know what the thief was doing at 8 o'clock last night. 204 The tourists A walking until they had reached the top of the mountain. ناخد بالنا هنا until جاي بعدها past perfect يبقى يجي قبلها past simple negative يبقى the tourists didn't stop until they had reached the top of the mountain. 205 Ali isn't here. Ali مش موجود. He to the park راح البارك وزي ما قلت لكم has been و has gone. has been راح ورجع has gone راح ولسه هناك. He isn't here يبقى he has gone to the park. 206 At 10 o'clock tomorrow أنا حددت وقت في المستقبل يبقى future continuous. I will be traveling on a train to Aswan. 207 We are studying this book by the end of the year. طبعا ناخد بالنا عندنا by يجي قبلها future perfect يبقى we will have finished. 208 I ate the office until I had checked that all the doors were locked. ناخد بالنا عندنا until بعدها past perfect ادور قبلها على past simple negative ما لقيتش يبقى ادور على wouldn't plus infinitive. مفيش هنا past simple مفيش didn't يبقى هاخد wouldn't. I wouldn't leave. Number 209 It's 35 degrees and it's only 7 a.m. It's going to be very hot today. جو حر قوي ولسه الساعة 7 الصبح ده دليل يبقى اليوم النهاردة هيكون حر جدا يبقى it's going to be. عندي prediction with evidence تنبؤ بدليل. Number 210 Tanta is the city A my grandparents were born. طبعا where لأن أنا بتكلم عليها كمكان المكان اللي جده وتيتا اتولدوا فيه. Number 211 This is the book A my favorite character goes to the Arctic. طبعا book يبقى هياخد which الكتاب اللي فيه يبقى in which. 212 عمر A mother is a scientist. عمر اللي مامته scientist. أنا بتكلم على مامته مش على عمر. Always does well in the science test. طبعا whose mother. 213 Lena has two brothers but they are not good at basketball because A told. Neither is طبعا. ناخد بالنا ان كلمة neither و either بياخدوا singular verb. فالاتنين مش كويسين في الباسكتبول لأن الاتنين مش طوال. 214 There was a fire in the toy shop and a toy was damaged. ناخد بالنا toy ده singular وجاي بعدها singular verb يبقى هاخد every toy was damaged. Number 215 It is a big car that all the family can travel in it. طبعا عندي هنا big car عندي singular noun يبقى هاخد such a. It's such a big car. 216 Ahmed thinks that it's a hot to play tennis in the park today. طبعا عندي هنا adjective وبعدها to infinitive يبقى it's too hot. It's too hot to play. حر جدا ان احنا نلعب. 217 The phone is A for her to buy. She doesn't have enough money. طبعا the phone is too expensive for her to buy. غالي جدا عليها فما تقدرش تشتريه لأنها مش معاها فلوس كفاية. Number 218 The question was A difficult that nobody could answer it. ناخد بالنا عندنا difficult هنا adjective that وجملة كاملة يبقى so. The question was so difficult that nobody could answer it. السؤال كان صعب جدا لدرجة إن مفيش حد قدر يجاوب. 219
My sister is 8 to go to school. She is only 2. مش كبيرة كفاية طبعا، ده هي عندها يا دوبك سنتين. يبقى she isn't old enough. لو كان في too young كانت تنفع، إنما ما ينفعش أقول too old. 220. Hamdi wants to study English or history at university. He is not sure. ما دام عندي or يا يدرس إنجليزي يا تاريخ يبقى أنا بحكي في either or. لو كانت nor يبقى neither nor. لو وصلت لغاية هنا في الفيديو وحاسس انك مستفيد والفيديو بيفيدك، من فضلك ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك رسالة لما ننزل باقي الفيديوهات ان شاء الله. وطبعا يا شباب ما تنسوش انكم تعملوا شير للفيديو مع اصدقائكم علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الطلاب ونفيدهم. يلا بينا نكمل. 221. My mother gave a child at the party a small present. ادت كل ولد يبقى each child. Number 222. Our school is a kilometer from my house. المدرسة يا دوبك نص كيلو من مسافة من البيت يبقى half a. ناخد بالنا إن مفيش half of kilometer أو half of a kilometer أو half kilometer، لا هي half a kilometer. Number 223. The shop A I visited last week has some great souvenirs. طبعا أنا زرت المحل، أنا مش بتكلم على محل كمكان، فيبقى the shop which I visited last week. 224. I couldn't decide to wear to the wedding party. أنا ما كنتش عارفة هلبس إيه في الwedding party يبقى what. 225. The rice that you need is in the cupboard. طبعا rice ده uncountable يبقى all the rice that you need، كل الرز اللي انت محتاجه. 226. Najwa is enjoying her new job because a day of the week is different. طبعا every day of the week، كل يوم من الأسبوع مختلف عن اليوم اللي قبله. 227. Grandmother says that my brothers and I can take a cake from the kitchen. كل واحد يروح ياخد له حتة كيكة أو ياخد له كيكاية يبقى can each take a cake. كل واحد ياخد كيكة. 228. There are 2 restaurants by the park and they are very good. طبعا أنا بتكلم على 2 restaurants يبقى هاخد both. They are both very good. 229. By this time tomorrow. ناخد بالنا عندي كلمة by حاجة في المستقبل يبقى على طول وأنا مغمض هاخد future perfect. يبقى by this time tomorrow my father will have flown to England. 230. The light from the sun is strong that you cannot look at it. طبعا عندي strong adjective وبعد كده that وجملة كاملة فيها modal verb cannot يبقى so. The light from the sun is so strong that you cannot look at it. You can see Ali now because he home. طبعا has just arrived. Present perfect لسه واصل حالا. 232. This bag is very heavy. I'm not strong to lift it. عندي strong الادجective وبعد كده كلمة وبعد كده to infinitive يبقى strong enough. I'm not strong enough to lift it. أنا مش قوي كفاية إن أنا أرفعها. 233. The bus went slowly that it was quicker to walk. الباص كان ماشي ببطء جدا لدرجة إنه كان يبقى أسرع لو خدناها ماشي يبقى the bus went so slowly. 234. This is an exciting book that I don't want to stop reading it. طبعا an exciting book عندي noun والnoun ده singular يبقى this is such. This is such an exciting book that I don't want to stop reading it. 235.
جمانة A is good friends with my sister is really good at tennis. طبعا جمانة ده اسم بنت، بني آدم عاقل، يبقى هتكلم بهو. جمانة who is good friends with my sister is really good at tennis. 236. This is the hotel A I stayed when I was young. طبعا بتكلم على الأوتيل يبقى where. This is the hotel where I stayed when I was young. ده الأوتيل اللي أنا قعدت فيه وأنا صغير. 237. This is a book A. The hero travels to space. الكتاب ده فيه البطل بيسافر للفضاء، يبقى in which. 238. Saturday. A. We always play football is always a busy day for me. طبعا when. Saturday when we always play football. 239. Maya ate the fruit carefully before she bought it. طبعا عندي before جاي بعدها past simple، يجي قبلها past perfect، يبقى had checked. 240. Hala's cousin A to the station so he can take the train to Alexandria. طبعا is going to be taken to the station، يعني هيؤخذ للمحطة. لو قلت is going to take، طب is going to take ايه؟ مفيش object. و will take نفس الفكرة، مفيش object. و will be taking the future continuous برضو مفيش object، يبقى أنا عايزها جملة passive. يبقى Hala's cousin is going to be taken passive باستخدام be going to أهو. 241. Drive carefully here because the road A. طبعا خلي بالك الطريق بيتصلح، يبقى is being repaired. Present continuous passive voice. Number 242. All the cakes in that shop A by my aunt, she works there. كل الكيك اللي هنا عمتي هي اللي عاملاه. طب يبقى ده passive، يبقى have been made. Have made the active، و made the active، و were making the present continuous برضو active. Number 243. Those men ate our house yesterday morning. Yesterday morning. يبقى the past continuous، يبقى were decorating. 244. The police said that the windows A before the thieves went into the building. عندنا before بعدها past simple، أدور قبلها على past perfect. طبعا أنا بادئ هنا بالويندوز، يبقى ده الأوبجكت، يبقى أنا عايزها past perfect passive، يبقى had been broken. 245. My mother asked me to help her do the shopping this morning. طبعا to وinfinitive to help، يبقى هاخد verb get. She got me to help her. Number 246. Layla usually ate twice a year. Twice a year يبقى ده present simple. عايزين بقى نشوف هي ايه معنى الجملة، active ولا passive ولا causative ولا ايه. هو هنا بتكلم على اسنانها، يبقى هي بتكشف على اسنانها. طب هي اللي بتكشف ولا حد بيكشف لها؟ لا، هي بتروح للدكتور والدكتور هو اللي بيكشف، يبقى دي causative. يبقى have أو has. طبعا هنا ليلى تبقى has، بعدها الأوبجكت، بعدها past participle، يبقى ليلى usually has her teeth checked. 247. Wait there and I'll a ياسر to help you with those bags. استنى هنا وأنا هجيب لك ياسر. طب عندي هنا to help، يبقى هاخد get. I'll get ياسر to help you. 248. Around 6 hours a day A checking emails in many offices. حول أو تقريبا 6 ساعات يوميا بتروح في المكاتب علشان يعملوا تشيك للإيميلز، يبقى are spent. ده passive في ال present simple. طبعا 6 hours a day are spent. 249. The new building will be used by young children who do not go to school yet.
طبعا will be used by، يعني هيستخدم بواسطة الأطفال اللي لسه ما بيروحوش المدرسة. 250 that old hotel A as a museum in the future. طبعا أنا عايزه passive voice مع المودal verb يبقى could be used. 251 our house A decorated yet. عندي yet يبقى present perfect، وبادئ ب our house يبقى أنا عايزه passive في ال present perfect يبقى hasn't been، يبقى our house hasn't been decorated yet. 252 my father A me tidy my room this morning. ناخد بالنا tidy مفيش to يبقى هاخد verb have. verb have طبعا this morning هنا يعني النهاردة الصبح، فيبقى past يبقى أنا هاخد had. my father had me tidy my room this morning. 253 I usually A once a month. طبعا once a month يبقى أنا بتكلم في present simple. عايز بقى أشوف هي active ولا passive ولا causative. أنا بتكلم هنا في قصصان شعري، هحلق شعري يعني. طب هحلق شعري دي يبقى أنا هروح للكوافير لو بنت أو هروح للحلاق لو ولد. يبقى في كلتا الحالتين أنا هجيب حد يعمل لي شعري، يبقى دي causative. causative يبقى I usually have my hair cut. have وبعد كده الobject وبعد كده past participle. 254 You can A on a t-shirt in that shop. برضو دي نفس الفكرة، دي causative يبقى you can get your name printed. 255 I can't wait for the holidays. My parents A, my sisters and me to our favorite beach. طبعا my parents are taking، لأن أكيد مادام احنا رايحين أجازة يبقى الدنيا محجوزة وفي ترتيبات يبقى present continuous future mean. 256 A new school A near my home and it will be open next year. طبعا في مدرسة بتتبني يبقى is being built. Present continuous passive voice. 257 Hundreds of sailing boats A from the beach yesterday. They looked really lovely. Hundreds of sailing boats from the beach yesterday يبقى ده past. Can be seen لا. Are seen لا. ليه؟ لأن الاثنين دول present. تعالوا بقى نشوف could be seen ولا were being seen. طب هو قايل yesterday بس، ما ينفعش استخدم past continuous يبقى هستخدم past simple. Can be seen حولناها للpast فبقت could be seen. 258 The teacher says that a new subject A next week. طبعا new subject يبقى أنا بحكي في passive voice، و next week يبقى بحكي في ال future يبقى will be taught. 259 Our rubbish A every week. الباسكت بتاع المخلفات كل أسبوع يبقى present simple يبقى is collected. 260 A lot more birds A on the shore this year. طبعا ناخد بالنا ان احنا عندنا هنا ايه a lot of birds يبقى انا بادئ بالobject يبقى انا عايز passive voice. طبعا ناخد بالنا ان احنا عندنا a lot more birds يعني انا بادئ بالobject فيبقى انا هاخد passive voice. طب الباسيف voice هنا have seen لا وso لا، يبقى انا عندي had been seen و have been seen. عندي this year السنة دي يبقى have been seen present perfect. 261 I can't talk to you now because I am A to go out. أنا كنت هخرج يبقى I am about to go out على وشك الخروج يعني. 262 We can't get on the plane yet because it's A بينظفوا الطيارة يبقى it's being cleaned. حاجة بتحصل دلوقتي is being cleaned present continuous passive voice. 263 When the police arrived at the bank they realized that the money had been taken. طيب أنا ليه خدت had been taken؟ أولا الماني يبقى أنا بتكلم في الأوبجكت يبقى أنا عايز passive. طب لقيت هنا police arrived when the police arrived past simple. حصل قبليه حاجة بقى إن البنك اتسرق يبقى
past perfect يبقى the money had been taken. 264 That new mobile phone is expensive for me to buy. طبعا too expensive for me to buy. غالي جدا ان انا اشتريه. لو وصلت لغاية هنا في الفيديو وحاسس انك مستفيد والفيديو بيفيدك، من فضلك ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك رسالة لما ننزل باقي الفيديوهات ان شاء الله. وطبعا يا شباب ما تنسوش انكم تعملوا شير للفيديو مع اصدقائكم علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الطلاب ونفيدهم. يلا بينا نكمل. 265 The bridge A is near my house is more than 200 years old. الكوبري اللي قريب من البيت انا عايز which. طب ما لقيتش which اخد that، خصوصا ان انا ما عنديش كومات هنا، ما فيش كومتين، يبقى ينفع اخد that مكان هو او which او whom. 266 Mariam A the windows yesterday they look nice and clean now. طبعا عندي yesterday يبقى the past simple، يبقى she cleaned the windows yesterday. 267 Yesterday we ate our roof repaired after the storm. أفكر في have object وبعد كده past participle. طب أنا بحكي في yesterday يعني في الباست، يبقى we had to have our roof repaired after the storm. 268 I didn't understand the homework so I asked my friend to help me. عندي to infinitive to help يبقى get، في الباست يبقى got، لأن أنا بقول I didn't understand يبقى دي جملة في الباست. 269 The teacher A asked copy the notes from the blackboard. The teacher had us copy. طبعا أنا عندي هنا مفيش to عشان كده ما خدتش get أو cause، يبقى the teacher had us copy the notes from the blackboard. 270 A of my parents are at home today because they are at work. كليهما مش موجود يبقى neither. ناخد بالنا يا شباب الجملة دي فيها غلطة. number 270 neither بتاخد singular verb، فالمفروض ان كانت الجملة تكون neither of my parents is، فناخد بالنا ان دي غلط. 271 Khalid told me that a basketball the day before. طبعا told me يبقى ده direct، طبعا told me يبقى ده indirect speech، وindirect speech يبقى أنا برجع خطوة في الزمن. هو قال لي the day before يعني هو لما كان بيتكلم كان بيقول yesterday، يعني هو خد past simple، فأنا هحول ال past simple ل past perfect فتبقى he had played. 272 Samira said that they ate all of Cairo from the top of the tower. طبعا سميرة said يبقى ده برضو indirect speech، said يبقى past يبقى اللي هي قالته أنا هرجعها خطوة، يبقى سميرة said that they could see all of Cairo from the top of the tower. هي أساسا قالت we can see، فأنا لما أحولها تبقى they could see. 273 I asked Imad A he often wrote stories. طبعا I asked Imad whether he often wrote stories. الجملة كان أساسها إيه؟ Do you often write stories؟ فلما جينا حولنا ال yes or no question نستخدم if أو whether. وطبعا you اتحولت ل he لأن أنا بكلم عماد، و write stories رجعت خطوة في الزمن فبقت wrote stories. Number 274 My brother asked me if we should go to the station. طبعا هو كان السؤال should we go to the station، فقمنا جايبين if اهي وقمنا مقلبين المودال فيرب مع بعض مع المين فيرب، فبقت should we go بقت if we should go. 275 Nawal asked me where a dinner the night before. The night before يبقى هي كانت بتقول لي yesterday، يعني هي مستخدمة past simple، اوتوماتيك انا افكر ان انا استخدم past perfect في صيغة الجملة،
يبقى where I had dinner the night before. أساس الجملة كان إيه؟ Where did you have dinner yesterday؟ طيب yesterday اتحولت the night before. يبقى did you have بقت had، وhave اللي هي ياكل، فبقت where I had dinner the night before. طبعا يا شباب لو في حاجة من الجمل دي مش واضحة أو مش فاهمينها تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات، وإحنا ممكن نعمل لكم فيديو جديد بنشرح فيه الجمل اللي فيها مشاكل أو أنتوا حاسين إن أنتوا مش فاهمين هي ليه اتعملت كده. أنا بقف عند الجمل اللي فيها مشاكل وبشرحها أو بحس إن أنتوا ممكن تبقوا مش فاهمينها. ولكن لو ده مش كافي أو مش لاقطين، من فضلكم اكتبوا لنا تحت الفيديوهات الأرقام اللي أنتوا عندكم فيها مشكلة، وهنعمل لكم فيديو جديد بنناقش الغلطات اللي أنتوا محتاجين تسمعوها بالشرح بكل حاجة. 276. The teacher suggested that the exercise again. طبعا suggested that we do the exercise again. suggest تجيب بعدها verb ing أو تجيب بعدها that و subject و infinitive. 278. سيد recommended the ice cream. طبعا ing زيها زي suggested recommended، لو جه بعدهم verb يجي verb ing. سيد recommended trying the ice cream. 278. Mr. Zaki ordered us. ما دام في order يبقى to infinitive. Ordered us to start running round the park. 279. The teacher told us that Russia is the biggest country in the world. طبعا أنا عندي هنا reporting verb told يعني past، ولكن هو بيقول حقيقة، بيقول fact، فهاخد present عادي فيبقى is. The teacher told us that Russia is the biggest country in the world. 280. Layla says that she is ready now to go to the shops. طبعا ناخد بالنا ان احنا عندنا هنا الجملة دي reporting verb present says، يبقى هاخد الجملة من غير ما ارجع في الزمن خطوة، يبقى Layla says that she is ready now to go to the shops. 281. We asked about the price of a room at the hotel. طبعا we inquired يعني سألنا، inquired about يعني asked يعني about the price. 282. My father advised me. مادام advised تجيب بعدها to infinitive. Advised me to go to bed early because I had a test the next day. 283. The manager to make us stay in late if we didn't work harder. المدير قال لنا يا شباب لو ما خلصتوش مش هروحكم، يبقى هو كده بيهددنا، يبقى he threatened. وطبعا threatened بيجي بعدها to infinitive. 284. Mother said that we could watch television after our homework. Haytham said that it hot that day. طبعا that day يعني today. هو بيقول النهارده الدنيا هتبقى حر، يبقى هو كان بيقول it will be hot today. طب it will be hot today. today اتحولت ل that day، يبقى will be تتحول ل would be. 286. وائل on a plane before he flew to Amman. ناخد بالنا ان هنا before he flew يعني انا عندي هنا ده past simple، يبقى يجي قبلها past perfect، يبقى وائل had never been on a plane before he flew to Amman. 287. We had to stand on the bus because a seat was taken. ناخد بالنا هنا ان انا الverb عندي was يعني singular، وجاي هنا singular noun، يبقى طبعا every seat was taken. 288. My parents me tidy my room before I could go out this weekend.
طبعا tidy infinitive اهو يبقى verb to have. في الباست يبقى had. عرفت منين انها past؟ اهي could go. 289. Look, some flowers are A by those children for today's spring festival. طبعا انا بقول لك look يعني present continuous. بص يبقى انا بتكلم على حاجه happening at the moment of speaking. ابتديت بفلاورز يبقى انا ابتديت بالاوبجكت يبقى انا عايزها passive. يبقى some flowers are being drawn. 290. Muhammad A me that he had a busy morning. طبعا he told me. عرفت منين انها told؟ لان انا عندي object قال لي. 291. Iman said that Damascus اللي هي دمشق يعني is the capital of Syria. عاصمة سوريا. طيب أنا عندي هنا دمشق هي فعلا عاصمة سوريا يبقى أنا بحكي في fact يبقى هاخد present يبقى Iman said that Damascus is the capital of Syria. 292. Karim promised that he us the next morning. The next morning يعني tomorrow. يبقى أنا بحكي في حاجة هتحصل. هو بيقول I will phone you tomorrow. ليه؟ لأن promise أهي. فيبقى كريم promised that. طيب will phone أنا بقى عايز أحولها للpast فتبقى would phone. Number 293. Hala asked Ola A the following Monday. The following Monday يبقى لسه حاجة هتحصل في الفيوتشر. هي بتقول لها next Monday. يبقى كأني بقول what will you do next Monday؟ ده كان السؤال. طيب what will you do next Monday دي تتحول لإيه؟ you اللي هي علا يبقى بنت هتتحول لشي. وطبعا نعكس السبجكت والمودال فيرب. يبقى طبعا أنا هنا هعكس السبجكت والمودال فيرب. يبقى هالة asked أولا what she would do the following Monday. 294. هشام asked me I walked to school. طبعا هو بيقول لي do you walk to school؟ طبعا ناخد بالنا ان عندنا هنا weather اللي هي الطقس دي بس عشان لخبطنا. يبقى الإجابة correct if. 295. Mariam asked me whether we ate to the park. طبعا we should go. Whether we should go. 296. The teacher wanted to know which exams I هنا wanted to know the past يبقى I had passed. حد يقول لي طب ليه ما خدتش past؟ اقول له عشان انا اساسا عديت الامتحان. اساسا الجمله past فتتحول من past simple ل past perfect. 297. I ate the name of my friend's cousin. طبعا I wanted to know. 298. The ship's captain ordered the sailors. مدام order تجيب to infinitive to work harder. 299. My friends suggested to the sports club after school. طبعا suggest تيجي بعدها verb ing يبقى suggested going. Number 300. The teacher warned the students a time. طبعا warn يعني بيحذر فحذرهم انهم ما يعملوش. هو كان بيقول لهم don't waste the time. يبقى he warned the students not to waste. Number 301. Maya admitted a mistake and said sorry. طبعا admit لو جه بعدها verb يجي verb ing يبقى admitted making a mistake. اعترفت بارتكابها لغلطة وقالت sorry. 302. We don't have any bread because Ali forgot some from the bakers. نسي يشتري طبعا يبقى forgot to buy. 303. It was strange in England because we were not used to people cars on the left. طبعا people driving.
304. Poor Hani A go to hospital yesterday after he hurt his hand. طبعا had to. ليه had to؟ لأنها أساسا must، وmust دي اتحولت ل have to وبعدين جبنا الباست فبقت had to. 305. We didn't have a test today so I revised for it last night. ما كانش ضروري إن أنا راجع لأن already ما كانش عندي امتحان، يبقى أنا راجعت بس ما امتحنتش، يبقى I needn't have revised for it last night. لو وصلت لغاية هنا في الفيديو وحاسس إنك مستفيد والفيديو بيفيدك، من فضلك ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك رسالة لما ننزل باقي الفيديوهات إن شاء الله. وطبعا يا شباب ما تنسوش إنكم تعملوا شير للفيديو مع أصدقائكم علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الطلاب ونفيدهم. يلا بينا نكمل. 306. When you go to Alexandria, you visit the library. It's amazing. طبعا you must. لازم تروح تزور المكتبة. 307. It's difficult to climb that hill. There are small children at the top. في ولاد موجودين فوق في الهضبة دي. يبقى أكيد الموضوع مش صعب. أكيد الموضوع مش صعب يعني مستحيل. مستحيل يكون صعب. يبقى it can't be difficult. 308. The boys to have made so much noise in the library. طبعا كأني بقول the boys shouldn't have made so much noise. طب shouldn't يبقى ought not. Ought not to. 309. The flight from Paris was 4 hours late. There bad weather in France. طبعا must have been. أكيد كان في bad weather. 310. The sign in the park says that people walk on the grass. طبعا people mustn't. 311. You put your coat on the floor. Now it's dirty. يبقى طبعا you shouldn't have put your coat on the floor. هي خلاص اتوسخت، فانا بقول لك كان المفروض ما حطيتش الكوت على الارض. 312. I regret that book. It's not very good. أنا اشتريته خلاص. يبقى I regret buying that book. أنا ندمان إن أنا اشتريته. 313. You wash the car. The man at the garage will wash it tomorrow. مش ضروري لأن الراجل بتاع الجراج هو هيغسلها بكرة، يبقى you needn't wash the car. 314. Ali is not on this train. He caught a later train. We can wait for him. علي مش موجود على القطر ده. احتمال يكون خد القطر اللي وراه. طب هنستناه. احتمال يكون خد دي بقى اللي هي might have caught. 315. On my way to school. My father stopped a newspaper. بابا وقف عشان يعمل حاجة، عشان يشتري newspaper. يبقى stopped to buy. 316. Ahmad's grandmother ill when he visited her yesterday. طبعا Ahmad's grandmother seemed ill. كان شكلها عيان يعني لما هو زارها امبارح. 317. We have a lot of food in the kitchen. عندنا أكل كتير قوي في المطبخ. ليه؟ Because my mother ate to the shops. ماما راحت المحلات. طيب أنا عندي اختيارين هنا. Has just gone و has just been. ناخد بالنا إن gone راحت ولسه هناك. Has just been راحت ورجعت. طب المطبخ فيه أكل يبقى has just been. وناخد بالنا إن الجملة دي مكتوبة في الموديل الاختيار B. يعني الموديل answer في الكتاب هنا مكتوب letter B. بس أنا بقول لكم إنها it's not correct. لأن has just gone يبقى هي راحت السوق ولسه ما رجعتش. إنما has just been راحت ورجعت، وعشان كده الأكل موجود في المطبخ.
318 When Ziad goes to America next month he ate to 4 of the world's continents. لما يروح أمريكا الشهر اللي جاي هيكون راح 4 قارات. طبعا هو لسه ما راحش، لا لسه سافر ولا لسه راح 4 قارات، يبقى أنا بتكلم في future perfect، يبقى he will have been to 4 of the world's continents. 219 ميسة asked Mona and me to the park this afternoon. ميسة طلبت مني أنا ومنى إن احنا نروح معاها البارك النهاردة بعد الظهر. But A of us can go, we are shopping. احنا مش فاضيين، يبقى neither of us can go. 320 The sign by the lake says that the water is A to drink. طبعا to drink يبقى too dirty to drink، ما حدش يشرب منها يعني. 321 Zainab A very surprised when we won the art competition. She didn't think her painting was very good. طبعا زينب أكيد كانت متفاجئة، يبقى must have been very surprised. طب ليه past؟ لأن أنا عندي he didn't think. 322 There is a lot of traffic on the roads today, so we a late. في زحمة في الطريق فاحتمال نتأخر، يبقى so we might be late. 323 Sammy is feeling ill. I think he ate to see a doctor. طبعا في to يبقى ought to زي should، ما ينفعش طبعا أقول should to أو must to أو can to. 324 The football players look very sad. They won the match. شكلهم حزين، يبقى مستحيل يكونوا كسبوا اللي هي can't have won. can't have past participle. طب لو أكيد كسبوا يبقى must have past participle. 325 You be 17 to drive a car in England. طبعا لازم يكون عندك 17 سنة على الأقل عشان تقدر تسوق عربية في إنجلترا، يبقى you must، مفيش must يبقى have to. طبعا have to الإلزام الإكسترنال. 326 Ali brought food. We already have a lot. ما كانش ضروري إن علي يشتري، إحنا عندنا أكل كتير، يبقى needn't have brought. needn't have past participle. 327 I remember to email my cousin today. It's his birthday. طبعا لازم افتكر ان انا ابعت له ايميل، يبقى I must remember. 328 Kareem admitted the plate and said he was sorry. طبعا admit يجي بعدها verb ing، يبقى admitted breaking the plate. اعترف ان هو كسر الطبق يعني وقال sorry. 329 شيماء stopped 8 children's books when she went to secondary school. طبعا stopped reading يعني شيماء لما دخلت ثانوي بطلت قراية كتب أطفال. 330 Do you remember at that hotel? It was very comfortable. أنا بسألك بقولك فاكر إقامتك في الفندق ده؟ Do you remember staying؟ دي حاجة حصلت فباخد ing. 331 If you watch too much television your eyes. طبعا you will damage. ليه؟ لأن دي if conditional للحالة الأولى. If you watch too much television you will damage your eyes. 332 If you red and green paint you get brown paint. طبعا دي zero conditional، حطيت أحمر على أخضر هيجي لك brown، يبقى if you mix. present simple zero conditional. يجي حد يقول لي في جزء ملغي، في جزء مش موجود، اقول له الجرامر من فضلك يتذاكر كله علشان الجرامر تراكمي، يعني اكيد انتوا درستوا if conditional في السنين اللي فاتت، فلو جت جمله if conditional في الامتحان ما حدش يجي يقول دي بره المنهج، وقيسوا على كده بقى في اي حاجه، الجرامر كله يتذاكر. 333 If Ahmed had read that book he what happened at the end. طبعا دي حالة تالتة
لأن أنا عندي had read يبقى الناحية التانية would have past participle يبقى would have known. 334 if I went to London طبعا ده past simple. if I went to London I a my English every day طبعا ده الحالة التانية يبقى I would practice my English every day. past simple would وinfinitive. 335 it's very hot today. I wish it a cooler كنت أتمنى إنها تكون أبرد يبقى I wish it was cooler. ليه was؟ لأن هي المفروض I hope it is cooler يعني، بس لما جبت wish قمت راجع خطوة فقمت واخد بدل is خدت was. 336 I left my bag on the bus. I wish that I am more careful with it. نسيت الشنطة يا ريتني كنت. نسيت الشنطة ده past. هرجع بقى من past simple أقوم واخد past perfect يبقى I wish that I had been more careful with it. 337 that cafe always closes early. present simple اهو على طول بيقفل بدري يبقى يا ريته كان بيقعد شوية كمان يبقى I wish it would stay open a bit later. I wish it would stay open a bit later. 338 Sarah wishes she see her cousins more often but they live in Australia. طبعا she could see. can will may the present. 339 You can borrow this book A as you look after it. طبعا as long as طالما يبقى تقدر تستعيد الكتاب طالما هتاخد بالك منه. 340 You can't go into the museum without a ticket first. طبعا without أي preposition وهجيب بعده verb نجيبه ing without buying. 341 Mother says we can watch TV on A that we do our homework first. طبعا on condition that expression على بعضه كده نبقى عارفينه زي if بالظبط. 342 A that you lived by the sea. What would you do every day? تخيل ان انت لو عايش جنب البحر هتعمل ايه كل يوم؟ طبعا imagine that you lived by the sea. What would you do every day? دي تيجي مع second conditional هي lived would وinfinitive. 343 Don't go to that restaurant. A you like Chinese food. ما تروحش المحل ده إلا لو أنت بتحب الأكل الصيني Chinese. فطبعا يبقى unless. Don't go to that restaurant unless you like Chinese food. 344 Only open this door an emergency. طبعا in case of an emergency يعني في حالة طوارئ. 345 I want to go to the park if you with me. لو انت ما رحتش انا مش هروح يبقى if you don't come. هنا want to infinitive يبقى اجيب هنا present simple. 346 if you water it boils. طبعا دي zero conditional يبقى if you heat water present simple if you heat water it boils. 347 Hassan has worked hard for the test. I'll be surprised if he doesn't pass. 348 If I went to Australia I would see my cousins. ناخد بالنا if I went يبقى الناحية التانية would وinfinitive. past simple would وinfinitive is second condition. 349 عادل A bought that phone if it hadn't been so expensive. طبعا hadn't been يبقى ده past perfect يبقى الناحية التانية هاخد would have أو might have أو could have plus past participle. فطبعا الإجابة الcorrect might have. عادل might have bought that phone if it hadn't been so expensive. يعني لو ما كانش غالي قوي كان عادل اشتراه. 350 I feel ill. أنا تعبان دلوقتي. يبقى I wish I hadn't eaten so many sweets. طب أنا ليه ما جبتش didn't eat؟ ما هو أنا أكلت خلاص.
I ate. طب أنا بقول يا ريتني ما كنت كلت، يبقى I wish I hadn't eaten. 351 Salma is in England. She wishes it raining. طبعا تتمنى إنها يا ريت تبطل مطرة، يبقى would stop. 352 Ali is very tired and wishes he in bed. يا ريته كان نايم. He is very tired present أرجع للpast يبقى wishes he was in bed. 353 You can go to the park. You are home at 8 o'clock. طبعا provided that زيها زي if. 354 You can't drive a car. You are 18 or older. طبعا مش هتقدر تسوق عربية إلا إذا كنت عندك 18 سنة أو أكتر، يبقى unless. 355 We hurry. It only takes 10 minutes to the station and we have an hour before the train goes. طبعا احنا محتاجين 10 دقايق عشان نروح المحطة ومعانا ساعة، يبقى احنا مش ضروري ان احنا نمشي بسرعة، يبقى we needn't hurry. Number 356 I regret that we can't go to the science museum next week. There are no more tickets. طبعا انا لسه بقول لكم آسف مش هينفع نروح الاسبوع الجاي، يبقى I regret to say. 357 My mother warned me the plate because it was very hot. طبعا warned me دايما نجيب معاها not to infinitive. My mother warned me not to touch. ماما حذرتني اني المس الطبق لانه كان سخن جدا. 358 ليلى asked Sarah she had enjoyed the book. طبعا هي ليلى بتسأل سارة بتقول لها did you enjoy the book؟ ف did you enjoy the book ده yes or no question، يبقى على طول هفكر في ايه؟ في whether. The head of the school the computers checked once a year. طبعا ده causative، يبقى has the computers checked. ليه خدت has؟ لأن أنا عندي once a year فأنا عايزها في present، وكمان أنا عندي causative يبقى has والobject و past participle. آخر جملة 360 A player in the team was given a medal. طبعا ناخد بالنا was the singular verb و player the singular noun، يبقى every player in the team was given a medal. وبكده يا شباب نكون خلصنا 180 جملة مهمة جدا كمراجعة نهائية على منهج الجرامر للصف الثالث الثانوي. طبعا مش محتاج اوصيكم ان انتوا تشيروا الفيديو مع اصدقائكم وعلى كل الجروبس اللي عندكم على الفيسبوك وتويتر واتساب انستجرام علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الطلبة ونفيدهم. اشوفكم في الفيديو الجاي على كل خير ان شاء الله. ربنا معاكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يجيلك نوتيفيكيشن لما ننزل الفيديوهات الجاية ان شاء الله. تابعونا.